Hello dear students, welcome to Like Career College. I'm your SST teacher and today we will start class 5th SST from unit 3 Culture. Culture Sakafat page number 14. Fill in the boxes with the future of your culture. My family culture. So listen students, write your culture here. Which is your culture? Your food, which foods you eat it, so write your food here. And clothing, which cloth you wear it, shalwar kameez, pant, shirt, whatever you eat, wear it, so write your cloth here. Religions, write your religion here. Are you Muslim or non-Muslim, so write your religion here. And here write your festivals which you celebrated, and here write your languages. Are you talking in Urdu, Pashto, English, whatever you are talking, what is were your languages, so write your language here. Let's go to the next page. So now our topic is nationalism, qawm parasti. Nationalism refers to the sense of loyalty and affection of people to their nation. qawm parasti से मुराद लोगों की अपनी कौम से वफादारी और प्यार का एहसास है. Devotion and faithfulness is developed when people of an area have a common past and culture heritage. अकीदत और वफादारी तब पैदा होती है जब किसी इलाके के लोगों का माजी और सकाफती विरसा मुश्तरक हो. इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में, इट डिवेलप्स अराउंड अ शेयर कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज एंड सोशल वैल्यूज़. ये मुश्तरका सकाफ़त, मज़हब, ज़ुबान और समाजी इक़दार के गिर्द परवान चढ़ता है. थ्रू द कंसेप्ट ऑफ nationalism, people of a nation feel strength and unity that leads to the freedom and prosperity of a nation. कौम परस्ती के तसव्वुर के ज़रिए कौम के लोग ताकत और इत्तेहाद महसूस करते हैं जो किसी कौम की आज़ादी और खुशहाली का बाइस बनता है. The ideology of nationalism in Pakistan is based on Islam. पाकिस्तान में कौम परस्ती का ज़रिया इस्लाम पर मबनी है. This country was established as a result of sacrifice by millions of people in the name of Islam. ये मुल्क इस्लाम के नामों पर लाखों लोगों की कुर्बानियों के नतीजे में कायम हुआ. We are Pakistanis always shows the spirit of a nation. हम बहैसियत पाकिस्तानी हमेशा एक कौम का जज्बा दिखाते हैं. Recall and reply. What does the term nationalism refer to? Nationalism is the belief that your country is important and should be independent and strong. This is the answer of their questions. Culture, Sakafat. People throughout the world have different lifestyle, customs and traditions. दुनिया भर में लोगों के मुख्तलिफ तर्ज़े ज़िंदगी, रस्म व रिवाज और रिवायात है. They speak different languages. वो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं. Wear a variety of clothes and eat a wide range of cuisines. तरह तरह के कपड़े पहनते हैं और मुख्तलिफ किस्म के खाने खाते हैं. Languages, dresses and foods are some aspects of culture. ज़ुबानें, लिबास और खुराक सकाफत के कुछ पहलू हैं. In addition to these, games, arts and beliefs are other characteristics of culture. इन खेलों के अलावा फ़नून, लतीफ़ाज़ और अकायद सकाफत के दीगर खुसूसियात हैं.
کلچر آف پاکستان. پاکستان کی ثقافتیں. پاکستان is a country with a rich culture, heritage and different culture groups like Punjabis, Sindhis, the Baloch, Pashtuns, Gilgit Baltistanis and Kashmiris. پاکستان ایک امیر ثقافتی ورثہ اور مختلف ثقافتی گروہوں کے ملک ہے، جیسے پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتون، گلگت بلتستانیز اینڈ کشمیری. With the advent of Islam, settlers from Persia, Turkey, Afghanistan and Central Asia integrated into the rich and diverse culture of the region that makes up Pakistan's. اسلام کے آمد کے ساتھ ہی فارسی، ترکی، افغانستان اور وسطی ایشیا کے آباد کار اس خطے کے بھرپور اور متنوع ثقافت میں ضم ہو گئے ہیں جو پاکستان کے بناتا ہے. When we travel around Pakistan, we come across a fusion of different languages, foods and customs. جب ہم پاکستان کے گرد گھومتے ہیں تو ہمیں مختلف زبانوں، کھانوں اور رسم و رواج کا امتزاج ملتا ہے. پنجابی کلچر. پنجابی ثقافت. Punjabi culture is considered one of the oldest and richest culture in the world. پنجابی ثقافت کو دنیا کی قدیم ترین اور امیر ترین ثقافتوں میں شمار کیا جاتا ہے. The architecture, festivals, cuisines and folk styles reflects its splendid history. فن تعمیر، تہوار، کھانے اور لوک کہانیاں اس کی شاندار تاریخ کی عکاسی کرتے ہیں. پنجاب has always been a land of peace and great cultural values. پنجاب ہمیشہ سے امن اور عظیم ثقافتی اقدار کی سرزمین رہا ہے. Difficult word meanings. Words English meaning, Urdu meaning. Senses feel, know, احساس سمجھنا. Loyalty English meaning faithful, Urdu meaning وفاداری. Affection English meaning love, care, Urdu meaning محبت شفقت. Devotion strong care, loyal. مذہب وفاداری. Faithfulness true سچائی. Heritage culture value روایات. Leads گائیڈ رہنمائی کرنا. Cuisines type of foods خاص کھانے. Beginning advent English meaning beginning, Urdu meaning کسی اہم چیز کی شروعات. Integrated English meaning combine, Urdu meaning ایک ساتھ ملا ہوا. Art designing and buildings فنی تعمیر. Architects art designing and building فنی تعمیر. Write these word meanings in your register and send in group, school group